2021 question එක ඔක්කොම කරනවා දැන් ඊට පස්සේ අර ගිය සතියේත් කිහිපයක් කරා upon the MCQs from 2011 onwards remaining ටිකත් අද ඔක්කොම ටික කරලා ඉවර කරනවා. මෙතන all question එකක් තියෙනවා from the 2020 paper. අපි ඒකත් all ගැන ඩිස්කස් කරමු. එතන මේ ටික කරාට පස්සේ පුතේ gas කියන එක ගේමක් නැති වෙන්න ඕන. Right? Now 2020 paper, still there is no answer sheet for this one, but we can do. Let's begin. A gas mixture containing CH4. The picture is very important. A gas mixture containing CH4, C2H6 and oxygen was introduced into an evacuated closed rigid container. The volume of the container given cubic meter, the pressure of the container and temperature also given. Pressure 4.8 to the power 6. මේවා ටට්ටක් ගාලා දා ගන්න ඕනේ නැත්තම් ගාන කරන්න බෑ පුතේ. දැන් this year there was a essay question from gas. It mean in this your year no question from gas, entire gas question එකක් එන්නේ නැහැ for the essay. But that gas unit knowledge has to be converted to the KPKC as well as Raoult's law. Therefore gas always there. නමුත් alone question එකක් නම් එන්නේ නැහැ ඕගොල්ලන්ගේ පාර. කොහොමත් එන්නේ නැහැ ඒක. මොකද දැන් මේ 2021 ගේ gas question වැඩි. Right? Calculate the total number of moles of the gas in the container. Assume the all the gases behave මේව nothing පුතා. PV equals nRT to entire system. තව අපි එසේ ටිකක් කලින් හැදුවා. nothing pressure තියෙනවා පුතේ. මේක volume එක given here. Number of moles they are asking are you know temperature is given. යකෝ පද පහක් තියෙනවා ඒක එකෙන් හතරක් දීලා. මේවා යුනිට් දැම්මේ නැත්නම් ලකුණු කපනවා මේ අක්කු. ඒ නිසා යුනිට් දාන්න පුතා. SI units in total 8.314 joule per Kelvin per mole. යුනිට් එක හරියට දාන්න නැත්නම් හරි නෑනේ. joule per Kelvin per mole. temperature එක 400. 20 කියන එක එනවා පුතේ 12 mol. දැන් මම මේක හදලා මට දැන් කටපාඩම්. 12 moles. මෙයා කට් වෙනවා. 4.8 විතර 4 තියෙනවා. Right. මේකට nothing. මේක ලකුණු ගන්න බැන්න ඒ ළමෙක් වෙන්න බෑ. Next one, the second part. Second part. All the hydrocarbons in the container were completely combusted. පුතේ මේ අපු combust කරනවා. Combust. ඒ කියන්නේ මුංගව පුච්චනවා. Hydrocarbon combustion ඕන පොඩි එකෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕන. Oxygen. For the combustion, oxygen participate, energy released, and CO2 and water will be produced.
මේගොල්ලෝ කියනවා assume that water is present in gas කියලා කියන තියෙන නිසා අපි you can put the gas. Yeah, මේක gas කියලා ගන්න කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. And the C2H6 also a hydrocarbon. එයත් පුතේ combust වෙනවා. CO2 water. ඒක දැනගෙන ඉන්න නැත්නම් ඉතින් එහෙම ළමයෙක් ඉන්න විදිහක් නැහැ. Hydrocarbon combust වුණාම කාබනුයි හයිඩ්‍රජනුයි ඔක්සිජන් කනෙක්ට් වෙලා CO2 and water තමයි හැදෙන්නේ. ඒක ඉතින් දැනගන්න ඕනේ ඕන ළමෙක්. Right? CO2 and water. The problem is that the state of the water මේක තමයි ප්‍රශ්නයකට තියෙන එකම දේ. ඒකත් මේගොල්ලෝ උත්තරේ කියනවා assume this is in a gaseous phase. Right? මොකද පුතේ if you consider 25 Celsius the water gas will be a liquid. 25 දී අපි ඉන්නේ මේගොල්ලෝ standard වල මෙයා liquid එකක්. නමුත් දැන් මේ temperatures ගොඩක් වැඩි ඒවානේ අපි use කරන්නේ. එතකොට gas එකක් විදිහට ඉන්නවා කියලා assume කරගෙන හදන්න කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. එතකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. You can use the gas. Right. If they say it is liquid, you have to consider that also. Therefore, the question will be changed. Hari, ඔය ටික වෙනවලු. Hari, then make a completely combust. Completely combust වෙනවා පුතේ. Now what happened? After the combustion, carbon dioxide and water will be produced from both the hydrocarbons, CO2 and water. And also oxygen also present because oxygen is in excess. මෙයා වැඩිපුර තිබ්බ පුතේ. මේගොල්ලෝ එතකොට completely combust වෙනකොට මෙයා ඉතුරු වෙනවා. After oxygen participate for the reaction with CH4 as well as oxygen participate for the reaction with this one, and it is remains inside the container. And they have given that at that time the temperature is 800 Kelvin. Temperature is 800 Kelvin. The Pascal pressure is 10 to the power 7 Pascal. And yeah, HID. They're asking calculate the total number of moles in here. Make ඇතුලේ තියෙන total number of moles හොයන්නලු. මේක ඇතුලේ තියෙන කවුද ඉන්නේ? මෙයයි පුතේ. මේ තුන් දෙනා තමයි ඉන්නේ. total එක හොයන්නලු. It is also easy because you can use the PV equals nRT to that system. To here. To this system. Pressure given. Pressure no. Volume of this container. මේ container එකමනේ. මේ container එක combust කරාම මේගොල්ලෝ දැන් මේ containers දෙකක් නෙමෙයි. Same container, different two stages. At 400 Kelvin, now at 800 Kelvin. CH4 and C2H6 now done, finished, and form these two. Now we know the volume also same one. May contain ekama same volume. R you know, temperature also know. You have to find N. Simple. Pressure 10 to the power 7 Pascal. Volume again 8.314 10 to the power -3 cubic meter. N, let's NT times 8.314 joule per Kelvin per mole. 800 Kelvin. Make a gun. මෙයා cut මෙතන පුතා 10 to the power -3 මෙතන බෝල දෙකක් තියෙනවා ඔක්කොම බෝල පහක් තියෙනවා අතන cut වෙනවා මෙතන බෝල දෙකක් ඉතුරු 100 divided by 8 means 12.5 moles. Right.
Now what happened, Pute? In here, at the first stage, there were 12 moles of CH4, C2H6 and oxygen. Tundenama hitiya mecharak. After the combustion at higher temperatures, let's use PV equals nRT and investigate. Volume remain constant. R is a constant. But you can see in this time, there were only 12 moles. Now 12.5 moles. Number of moles has increased. Once N increased, pressure has to be increased. As well as the temperature, earlier it is 400 Kelvin, now it is 800. Temperature also raised. It means pressure has to be increased again further. That's why, Pute, in here pressure is this much. Now it is higher value. That is why the pressure has increased. Pressure increased Pute, because total number of moles inside this chamber. These are the gas particles. These are the gas particles. There are 3 types of gas particles in here. They are in a constant random motion. They are colliding to the wall of the container. They are colliding. They are in a random motion and they frequently colliding to the wall of the container. Therefore, they applying a force to the surface area. That is the pressure. May molecules varga tunak innawa puthe. E kattiya meke එහෙම යනකොට බිත්තියට හැප්පෙනවා. හැප්පෙනකොට තමයි pressure එක generate වෙන්නේ. Right? That pressure depends on actually number of moles කොච්චරක් ඉන්නවද කියන එක වැදගත් වෙනවා පුතේ, quantity එක, as well as the temperature. Why? Because temperature is proportional to kinetic energy of the gas particles. Pute, once temperature rises, kinetic energy of the gas particles has to be increased. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ දැන් හයියෙන් මේක ඇස්සේ යන්නේ. temperature එක වැඩි වුණාම මේගොල්ලොන්ගේ වේගය වැඩි වෙනවා පුතේ. හයියෙන් ගිහිලා බිත්ති වල හැප්පෙනවා. හයියෙන් හැප්පෙනවා. එතකොට පුතේ applying force එක වැඩි වෙනවා. Therefore pressure has to be increased. That's the thing happen inside here. මේක ඇතුලේ වෙන්නේ ඒක. Right? මේක මෙහෙම temperature මේ නිකම් මේ ආවට ගියාට දෙනවා numbers නෙමෙයි. මේවා මෙහෙම වෙන්න හේතු තියෙනවා. ඒ හේතුව තමයි මේක. හරියට තේරුම් අරගෙන වැඩ කරනකොට මේ questions nothing. තේරුමක් ඇතුව කරන්න. උත්තරේ ගන්න එක නෙමෙයි වැඩේ. හරිද? තවත් fact එකක් තමයි පුතා volume. If the container is larger, pressure has to be decreased. If the volume is small, make a chuti now. There's gas particles. That volume is very small. Therefore, the generated pressure is high. Right? Have I make a volume, make a constant, same container. Therefore, that variable volume remain constant. But the number of moles being increased in the 2 stages. And the temperature also increased from 400 to 800. That's why the pressure being increased. Right? Eka tamai story එක. Right. ඒකත් හරි පුතේ. Now the third one. Write the balanced chemical equations giving physical states for the combustion of CH4 and C2H6. I have to balance this one, Puta. Here one carbon, hydrogen 4. Here 2, you have to put 2. Oxygen 2. Here also 2 oxygen. 2, 2, 4. Here 2,
multiply by 2. This one, here 2 carbons, 1 carbon, put 2. Hydrogen 6, here 2. You have to multiply this by 3. Now oxygen, 2 times 2, 4. 3. 4 plus 3, 7. Here 2 is there. Therefore, this should be 7 over 2. Again, 7 over 2 means, there is 2 also. It means 7. මේ පැත්තේ oxygen කීයක් තියෙනවද මෙහෙම ලියුවාම 7යි. මේ පැත්තේ 7යි. 2 times 2 4 plus 3 7. මේකෙන් කියවෙන්නේ ඒකම තමයි. Right. Balance කරා. දැන් පොඩි ළමයෙක්ට වුණත් මම කියන්නේ මුකුත්ම දන්නේ නැති ළමයෙක්ට වුණත් මේ structure මේ 1 2 3 කරන්න පුළුවන්. 4 ටිකක් අමාරුයි එච්චර තමයි ඉතින් ප්‍රශ්නකට තියෙන්නේ. 4 කරගන්න පුළුවන් නම් ඊටු ටිකක් පුළුවන්. 4 ටිකක් ඇත්තටම අමාරුයි බොරු කියන්න ඕනේ නෑනේ. Right. Only one of the 2 hydrocarbons දෙකක් තිබ්බයි දෙකකින් එක්කෙනෙක් contributes to the change in the number of moles 12 to 12.5 වෙන්න මේ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්ලු හේතු වෙලා තියෙන්නේ. Change the number of moles of gases before and after combustion. Calculate the number of moles of this hydrocarbon initially introduced. කවුද දන්නේ? අපි ඉතින් නිකන් දාගන්නවා. මෙයාගේ moles x, මෙයා y, මෙයා z. පේන්නේ නැනේ. Right. CH4 moles x, C2H6 moles ප්‍රමාණය y, oxygen z. ඔයාට කැමති විදිහකට දාගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. It means Pute, if you consider initial moles, CH4, X, oxygen, Z, carbon dioxide not in there, water not present. Make it නෑනේ වතුර එහෙම නෑනේ. Before the combustion, no water, no CO2. CH4 in X, I said. Reacted moles. Put a complete combustion. X. මොකද මෙයා වැඩිපුර ඉන්නවා. මේ question එකේ තියෙනවා පුතේ. Oxygen is in excess කියලා පළවෙනි වාක්‍යෙම තියෙනවා. Oxygen unlimited තියෙනවා මෙතන. ගොඩක් ඉන්නවා පුතේ Z. It is an excess amount. It means CH4 and the C2H6 are the limiting reactants. They combust completely. X ඉවර වෙනවා පුතේ. According to the stoichiometry, 1 to 2 reacted moles මෙයා X නම් මෙයා 2 should be 2X. මෙයා 1යි නම් මෙයා 2යි. මෙයා x නම් මෙයා 2x 2x CO2 1 to 1 x x 2 water 1 to 2 x to 2x මෙයා මම කෙටියෙන් දාන්නම් initial moles C2H6 Y මෙයා Z මෙයාම තමයි මේ chamber එකේ oxygen Z මේ Z වලින් කොටසක් මෙයත් එක්ක react කරනවා තවත් කොටසක් C2H6 එක්ක react කරනවා තවත් ටිකක් ඉතුරු වෙනවා from that Z 2x react with CH4
From that Z, Y make a 7.2y. 7/2y. Right? Because the stoichiometric of 1 to 7/2. Y to 7/2y. Or you can put 3.5y. 3.5y. That's better. 3.5y. හත බෙදීම දෙක කියන්නේ 3.5යි. Right. Now, reacted moles, final moles. Put a X earlier, there were X reacted. Now done, finish, 0. CO2 earlier nothing. X produced. Now finally X was there. X is there. In here 2X is there. Because initially no water. Likewise, initially Y Z megolo nෑ පුතේ. Y reacted, final moles 0. This one 1 to 2, 2y, 1 to 3, 3y. It means 2y and 3y. Right? Oxygen තාම හදාගත්තේ නැහැ. අපි oxygen උත් හදාගමු. මම මේක මකනවා. අපි උත්තර දාගමු. මෙතන අපි හොයාගත්ත n කියන එක 12 mole. මෙතන හොයාගත්ත පුතේ n total එක 12.5 mole. Now finally පුතේ, how many CO2 moles? CO2 කොච්චරක් ඉන්නවද පුතේ? first reaction එකෙන් පුතා CO2 X produced. Second reaction 2y produced. CO2 හැදිලා තියෙනවා 2y and X. Again CO2 තියෙනවා පුතා 2y plus X moles. Water. How many water? From the first reaction 2x. Second reaction 3y. 2x plus 3y. Oxygen. මෙතන ඉන්න CO2 තමයි මේ තියෙන්නේ. Water තමයි මේ තියෙන්නේ. Oxygen. පුතේ. මෙතන Z තිබ්බ පුතා. Z was there initially. From that Z, 2x participate for the react with CH4. 3.5y participate for reaction with 086. It means this much of oxygen being reacted. 2x plus 3.5y total oxygen moles being reacted. Total 2x plus 3.5 reacted. Earlier there was Z. Z minus this much now presenting here. ඉස්සලා පුතේ Z තිබ්බා මෙතන. Z වලින් 2x and 3.5y participate for the reaction with this one and this one. It means this much now remains finally. Again, මෙතන දෙන්න ඕනේ Z minus 2x plus 3.5y. Same scenario මෙතනටත් ඒකමයි. Right? ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඉන්න ඔක්සිජන් ටික තමයි පුතේ ඔය තියෙන්නේ Z minus 2x plus 3.5y.
when they say excess, how do we know it is unlimited? Sorry, not unlimited pute. Excess. Excess mean sorry, unlimited kila sorry, yeah. Excess mean very pura thiyena. Z. You should know this Z is larger than X and that Y. That is there. It means after the reaction, oxygen should remain inside this. Unlimited කියන්න බෑ. Z එක මෙයාට වඩා වැඩි. Y and X වලට වඩා වැඩි අගයක්. Higher value. Excess කියන්නේ ඒක. Sorry. මට කටින් කියවුණ unlimited කියලා මට මතකයි. Sorry. කොහොම හරි ඒ කියන්නේ දැන් මොකද්ද පුතේ ඔක්සිජන් වලට උනේ? ඔක්සිජන් පුතා end of the day we have a Z. From that Z, 2X participate for the reaction with CH4, 3.5 participate for the reaction with C2H6. Now this much remain inside here. That's the story. Right. පුතා මේ ඔක්කොම සාමාන්‍ය විදිහ මේ විදිහට කරගෙන ගියාම මේව පුළුවන්. මේක මේ ලොකුවට මේ ZY අර මේව දැම්මට පුතේ simple. ඒ කියන්නේ පුතා you have to follow the basics. මේ වාක්‍ය තුන ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ පුතේ. Initial moles, reacted moles, final moles. That is the basic. Once it come for the equilibrium, මේ වාක්‍ය වෙනස් වෙනවා පුතේ equilibrium moles වෙනවා. Initial moles, reacted moles, equilibrium moles. Once it becomes to the unit 12, ඒකයි වෙනස. In the chemical calculations and these kind of questions, these are completely reacted. It means there is a limiting reactant. In this question, the limiting reactant was CH4 as well as the C2H6 because oxygen is in excess. That's the thing. That's the theory. Right? Right. Now, total of this, sum of this, it means X plus Y plus Z is what? 12 moles. X means number of moles of CH4. Y, C2H6. Z, the oxygen initially. Total 12 we have found. Sum of these three equal to this one. 2Y plus X plus 2X plus 3Y plus Z minus 2X minus plus minus 3.5Y. It is equal to 12.5 පුතේ. මේක ඇතුලේ moles ගාන අපි දන්නවා total. We have found that. We should know these three are the moles. Sum of these three, this one. 2Y plus X, 2X plus 3Y plus this much. බලන්න පුතා. 2X, negative 2X. 3.5Y, 2Y, 3Y, 5Y. So මෙතනින් එනවා පුතේ plus 1.5Y. Z is there, X is there. මේක සුළු කරගන්න පුතේ. X plus Z 1.5Y equals 12.5. මේක හදාගන්න. Then 2 minus 1. මේක අඩු කරන්න. 12.5 12 is 0.5.
equals x cut z cut 1.5y minus y. It means 0.5y. 0.5 y equals 1 mole. Y means C2H6 is the gas. C2H6. C2H6 is the question එක බලන්න. Only one of the two hydrocarbons. මේ දෙකෙන් එකක්. කවුද? C2H6. ඒක අහලා නැහැ. නමුත් මම ඔයාලට නිකන් කිව්වේ. මේක විතරයි අහලා තියෙන්නේ 1 mole කියන එක. Right. අපි ඊළඟකට යන් number 4. Sorry, number 5. Number 5 පුතේ. මම පොඩ මේක මකන්න වෙනවා. මම මේ ටික මකන්න. මේ වාක්‍ය ටික මකලා දාන්න. තා පිටුර කැඳ ගන්න එපේ. Number 5. The container was then cooled. Another situation. Same container. Mekama tamai, but another stage. This is the stage 1, stage 2, stage 3. Cooled. Temperature now 300 Kelvin. And water was removed. Water අයින් කළා පුතේ. දැන් only CO2 and oxygen present. Water ඉවරයි. Water අයින් කළා පුතේ. Removed. Then the pressure of the container දීලා තියෙනවා පුතේ 2.1 10 to the power 6 Pascal. Now they're asking total number of moles of water produced. They're asking this one 2x plus 3y අහන්නේ මෙන්න මේක අහන්නේ. Total. Puti. Now simple. These are two stages. Use the PV equals nRT and investigate. Pressure changed. Volume is same. May contain ekamai metana තියෙන්නේ. එකම container rigid container. Volume එක මේකමයි. මම දැන් මේ situation එකටයි මේකටයි PV equals nRT දාලා investigate කරනවා පුතේ. Both the occasion volume constant, R constant. Number of moles මෙතන වෙනස්. මොකද මෙතන 3 දෙනෙක් හිටියා. මෙතන ඉන්නේ පුතේ දෙන්නයි. Venus. Temperature 800, now 300 changed. It means P is proportional to NT. Now you can do the maths part. From that, you can use this one to these two stages and find out the total moles in here. Balam, mameka makanawa. බය වෙන්න එපා රෙකෝඩින් එක හම්බ වෙනවනේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා නම් රෙකෝඩින් එක බලලා ඒව කරගන්න. Pressure here 10 to the power 7 Pascal. Number of moles 12.5 moles.
temperature 800, new at this stage pressure 21 10 to the power 5 pascal. decimal එක මම මෙහෙට දාලා බෝලයක් අඩු කරා පුතේ 21 10 to the power 5. in total we don't know මෙතන තියෙන in total එක අපි දන්නේ නැහැ පුතා. I will put dash nt dash. We don't know, but we know CO2 and oxygen. Here CO2 oxygen, same CO2 same oxygen, water is not present. මෙතන එන්නේ වතුර නැතුව එන්නේ. temperature එක 300. therefore n dash t කියන එක එනවා පුතේ ඔන්න ඔහම එනවා. So exactly how many recordings are there of gas laws with this? gas එකට පුතා අපි දැන් මේ හරියට මතක නෑනේ. මම හිතන්නේ තව weeks 4ක් විතර කරා. ඒක අර මේ PDF එකේ දාලා ඇති පුතේ plan එකේ. ඒකේ දාලා ඇති gas recordings කීයද කියලා. මට WhatsApp message එකක් දාන්නකො පස්සේ. right. මම කොහමද අපි දැන් දවස් 3ක් 4ක් විතර තමයි 3ක්ද කොහෙද මතක නැහැ. අද 4 වෙනි දවස මං හිතන්නේ. right. right. අපේ අර දාලා තියෙන PDF plan එකකින් පිටට ගිහින් නැහැ තාම. මේකෙමයි ඉන්නේ තාම. කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. ලස්සනට වැඩේ යනවා. වෙනස් කරන්න නැතුව මම කොහොමද මේ පාර කරනවා. අද මේක කරන්න ඕ මේකේ උත්තරේ එනවා බලන්න කීයද කියලා. 7. දැන් මුල් දවස්වල තමයි පුතා මේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් මෙතඩ්ස් එහෙම ක්ලාස් එකේ කියලා දුන්නේ. මේවා දාලා අපිට හොයන්න පුළුවන්. ස්ථාන දෙකකට දාලා we can investigate. Therefore it is easy. So easy. පේන්නේ නැද්ද so easy නැද්ද? දැන් මේ පැහැදිලි නැද්ද? මේක තමයි පේපර් එක ඇහුවත් කරන්න තියෙන්නේ. ටිකක් වේගෙන් කරන්න ඕනේ. සට ගාලා ලියාගෙන යන්න ඕනේ පුතේ. Basics, follow it. Right. 7, good. Hari puta. Now we know the total moles 7. Me tun denama puta 12.5. These 2 7. It means water. Water. -12.5 -7. ඔර පොඩි එකෙක්ට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒක. යකෝ ඉස්සෙල්ලා 12.5ක් ඔක්කොම තිබ්බා. දැන් තියෙන්නේ 7යි. අඩුනේ water. ඒක තමයි මේක.
it means පුතේ 2x plus 3y 5.5. Next one, number of moles of water produced from the combustion of C2H6. C2H6 වලින් හැදිච්ච water පුතේ it is 3y 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 3y. We have found y is 1, it means it is 3. Water from C2H6 equals 3y, y equals 1, it means 3 times 1, 3 mole. y එකයි කියලා කලින් හෙව්වා. මේක හොයන්න බැරි කමක් නෑනේ දැන්. Number of moles water produced from CH4 2x 2x total එක දන්නවා පුතේ 5.5 මෙයාගෙන් ආවේ 3 නම් පුතේ අරුගෙන් ආපු ටික මුගෙන් මේක අඩු කර water from CH4 total 5.5 from C2H6 this much from CH4 මේක අඩු කර දැන් මේ විදිහට ගාන හැදුවට පස්සේ මේක නිකන් ලිව්වහම ලකුණු ටික හම්බ වෙනවා පුතා අංකේ දැම්ම ලිව්වා number of moles of oxygen introduced to initially the container මෙන්න මේක අහන්නේ ඉසෙඩ් පුතේ ඉසෙඩ් අහනවා we know x plus y plus z is 12 x plus y plus z 12 x කියන්නේ මොකද්ද පුතේ CH4 water 2x ඒ කියන්නේ පුතේ 2x තමයි මේ 2.5 කියන්නේ 2x is the 2.5 which is produced from CH4 it means x is 2.5 over 2 x කියන්නේ පුතේ 2.5 over 2 y එක පුතා ආවා දන්නවා 1 z එක අහනවා total 12 9.75 Now the 2021 question number 5A 75 out of 150 done. කාට හරි මේව තේරුම් නැත්තම් මට කියන්න මේවා fundamentals of gas මේ question එක තනියෙන් හදන්න පුළුවන් කියන්නේ පුතේ he or she knows the fundamentals of gas as well as the chemical calculations chemical calculations වල fundamentals උත් දන්නවා මේක හදන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් හොඳ ප්‍රශ්නයක් කාලයකට පස්සේ ආපු හොඳ ප්‍රශ්නයක් this one කෙනෙක්ට මේ question එක තනියෙන් හිතලා හදන්න පුළුවන් කියන්නේ he she knows the gas as well as the chemical calculations that's the theory that's the reality තනියෙන් හිතෙන්නේ නැත්තම් පුතේ you have the time
plenty of time until the exam, right? Chemical calculations කවට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මාස 4ක recordings මම website එකට දැන් හෙට අනිද්දාට දානවා. හරි. ප්‍රශ්න තියෙන අය විතරක් ඒව අරගෙන purchase කරලා බලන්න. ගොඩක් අඩු මුදලකට දානවා. මේ දවස්වල මිනිස්සුන්ට තියෙන ප්‍රශ්න අපිට තේරෙනවා. හරි. ඉගෙන ගන්න ළමයෙක් ඉන්නවා නම් අරන් බලන්න. හැබැයි තේරෙනවා නම් chemical calculations බලන්න එපා. අපරාධනේ. දන්නේ නැති ළමයෙක්. මොකද මේ දැන් තමයි ඔයගොල්ලෝ A level වලට එන්නේ. දැන් එන්නේ. තාම මේ ලෝකේ නෙමෙයි ඉන්නේ. තාම ඉන්නේ අමුතු ලෝකයක් හදාගෙන ඉන්නවා. තාම you don't know that complexity of these A levels. Still you don't know the terrible things happening inside the country, all over your entire world, entire system. There are some critical issues with the finance in the country. No gas, no petrol, no diesel. There are plenty of things happening around you. But education always exists. මේ රට හොඳ නැත්තම් මේ රටෙන් වෙන රටකට හරි යන්න you should have that education. ඒක නිසා මේ දැන් එක එක වෙනවා කියලා අපි ඒව ගැන කිය එක එක ආණ්ඩු වලට බැනමෙන් හිටියේ වැඩක් නැහැ. මේ questions හදන්න දන්නේ නැති ළමයෙක්ට මේ A level chemistry pass වෙන්න බෑ. That's the reality. දැන් පුතා you are English medium students. I told you only 3,000 English medium students in the country. 3,000 ඉන්නේ පුතේ. 3,000 ඉන්නේ. ඔය 3,000 නුත් පුතේ chemistry වලට A ගන්න ළමයි 100ක් නැත්තම් 200ක්. It is vary in between 150 to 300 for a year. හරි. ළමයි 3,000ක් ඉන්නවා. 3,000න් A ගන්න 150යි කියමුකෝ. ඉතින් පුතේ ඉතුරු 2,850ටම A නෑ. That's the reality. That is how hard this is. හරිද? Majority of them fail. Live with this reality. පුතේ ඉගෙන ගන්න මේ basics. දැන් මටත් තිබ්බා මෙන්න paper එක මෙන්න පැය දෙකයි ලියන්න. ලියන්නේ කොහොමද? දන්නේ නෑනේ. පුතේ basics ටික ඉගෙන ගන්න දැන් unit 1 එක ඉවරයි. unit 2 එකේ එක structure essay 1 එකෙන් complete කරානේ. ඒ සම්බන්ධව තවත් MCQs ඉස්සරහට අපි හදනවා. energetics ඔක්කොම කරානේ. MCQs කරා essays කරා. තවත් මොනවද energetics? දැන් ඒ energetics කරපු ළමයෙක්ට මාත් එක්ක 2021 energetics එක කරන්න බැරි නම් මට කියන්න. මම වග කියනවා ඒක. හරි. මොකද මම වගකීමෙන් දන්න පුළුවන්. දැන් මේ gas අදින් ඉවරයි. done. gas වල මොනවද පුතා critical? දැන් for your year MCQs දෙකක් එනවා එච්චරයි. From that to one MCQ is from last 6 pages of the resource book. ඉතින් අන්තිම පිටුවය හොඳට කියවන්න ඕනේ. මම කිහිපයක් කියෙව්වා. තව චුට්ටක් ඉතුරු ඒ ටිකත් ඉස්සරහට කියවනවා. රවුල්ස් අතරතුර. රවුල්ස් ලෝ එකේ වෙබිනා එකේ ෆ්‍රී වෙබිනා එක දැන් දානවා YouTube එකට මේ ඊළඟ මාසය ඇතුළත කොහොම හරි දානවා. ඒක බලන්න. එතකොට මේ පිටු ටික ඔක්කොම මම කියවනවා. අනේ ඉගෙන ගන්න ඒවා අහලා ඉගෙන ගන්න. ඒවා new syllabus. MCQ අනිවාර්යෙන් එනවා එතනින්. එකක් හෝ දෙකක්. කොහොමත් MCQ last 6 pages වලින් එකක් එනවම තමයි. එතකොට essay එකක් එන්නේ නැහැ ඕගොල්ලන්ට. මේ වගේ ලොකු essay එකක් එන්නේ නැහැ. But you should know this knowledge PV equals NRT things to the KPKC question number 5 එකට මේ පාර එයි. And Raoul's law question එකකුත් ලොකු එකක් එයි. ඒකට you need this PV equals NRT knowledge. දැන් අපි මොනවා ඉගෙන ගත්තත් විභාගයට ගිහලා ලියන්න එපා. එක විභාගයයි එන්නේ 2022 exam එකනේ. ඒකට එන ඒවා තමයි මේ කියන්නේ. ඒවා එහෙම එනවා.
ඒක ගලේ කෙටුව අකුරක් වගේ අනිවාර්යෙන් එනවා. ඉතින් පුතේ එනවා කියනවා නම් ඒවට සූදානම් වෙන්න. හරිද? මම පාත්‍ර කෙමිස්ට්‍රි PDF එක දෙනවා 2022 තව මාස 4කින් විතර කන්ෆර්ම් කරගන්න එපා. තව පොඩ්ඩක් මොනවද තව පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. බොරු කියන්න බෑනේ. මාස 4කට කලින් විභාගෙට දෙනවා කියන්නේ චැලෙන්ජින් පුතේ. වගකීමක් ඇතුවනේ දෙන්නේ. දැන් මම මෙහෙම අද කොන්ද කෙලින් තියාගෙන කතා කරන්නේ 2021 හරියටම හරි ගිය නිසා ඒක. අද මට ඒකට කතා කරන්න පුළුවන්. 2020 එක හරි ගියා 2021 2022 ඒකත් හරියනවා. බය වෙන්න එපා. මේ කියන්නේ වෙනවා. The next week organic පටන් ගන්නවා. Go through all the theories of organic and be familiarized. Therefore I will do other. මම ඊටු ටික බලා ගන්න. හරි. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම resource book go through කරන්න. මගේ ක්ලාස් එකට නෙමෙයි වෙන කොහේ හරි ගිහිලා තිබ්බනම් ඒ ක්ලාස් වල notes go through කරලා හරියට හදාගෙන ඉන්න. මගේ ක්ලාස් එකේ organic වල තව එක දවසක් උගන්වන්න තියෙනවා. ඒක මේ සතිය කරනවා before the revision class.